Nenda kwa check message ya Facebook kama normal message. Nijaleta. Facebook mara nyingine na support sababu nilikuwa nataka kujua hiyo nani. Naona iko live. Iko live tayari. Hiyo YouTube. Ile Todd family. Sasa utaingia hapo share. Sasa chukua hiyo link mtumie director kwanza. Alafu nihamishe hii to avoid kelele sababu hii sound yako ni mbaya. Tutakuweka hapo. So tufanye kipi mwanzo tutoe hii. Kikeleza watu kabisa. Niko nilikuwa ni kunyonyesha mimi tu. Ni yako. Basi hapa. Leta ile tu hapa. Si DJ. Hata hiyo simu. Mkono wa Bwana. Urudi tena. Tayari msafara ndio huo unakuja. Mstahiki gavana pamoja na ujumbe wake wote tayari ndio hawa wanaingia ukumbini hapa. DJ, mkono wa Bwana tafadhali. Asante DJ hapo. Haya basi. Wakazi wa Malindi wewe. Malindi wewe, naomba tusimame kwa heshima tafadhali. Tumulaki anakumkaribisha mstahiki gavana. Tusimame wote tafadhali. Kwa heshima na taadhima, naomba wote tusimame.
Kwa heshima na taadhima naomba wote tusimame. Mstahiki Gavana pamoja na the Deputy Head of Mission Italian Embassy in Kenya. Karibuni sana. Karibuni sana. Karibuni sana. Karibuni sana. Malindi wewe! Amefika hajafika. Asanteni sana. Karibuni sana kwa heshima viongozi. Karibuni sana, karibuni sana. Shikilia DJ, shikilia DJ, shikilia DJ, shikilia. Asante. Naomba wote tukae tafadhali. Naomba wote tukae. Let's settle down tafadhali. Let's all settle down first. Let us all settle down first. Your Excellency, naomba wote tukae. Mwanzo. Asanteni sana. Wana Malindi wewe! CHP wewe! Asanteni sana. Bas, tayari viongozi wetu ambao tulikuwa tunawasubiri wamefika na tunataka kuanza rasmi mkutano wetu siku ya leo. Your Excellency, the Governor, the Deputy Head of Mission Italian Embassy in Kenya, Madam Lorenzo, karibuni sana. And we want to officially start our meeting. Na nitauliza wote tusimame kwa wimbo wa taifa na East Africa na a county anthem. Wote tusimame tafadhali. Kama umevalia kofia sio rasmi, naomba tafadhali ukaweze kuivua kwa kuheshimu wimbo wa taifa. DJ, wimbo wa taifa. Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tulilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu kiguza yetu, idumu jumuiya yetu. Remain standing as I invite Reverend somewhere here, from Reverend here, and you study for now. Na tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu na Baba yetu naishi mahali patakatifu juu mbinguni, asubuhi ya leo Bwana tunasema asante. Asante Bwana kwa ajili ya mambo makuu ambayo umeyafanya katika kaunti yetu hii, na hata Bwana mstahiki gavana Bwana leo na ushirikiano na wale Bwana wafadhili. Mungu wetu tumesimama hapa ili Bwana kushuhudia mambo makuu ambayo umeyatenda kwa ajili ya hospitali yetu ya Malindi. Bwana tunapoanza mkao huu tunaomba uwe pamoja nasi.
Neema zako na rehema zako Bwana zizidi kujaa mahali hapa, na utukufu wako ukapate kuonekana katika kila mmoja wetu ambaye yuko mahali hapa, na ni katika jina safi la mwana wa Yesu Kristo tumeomba tukisadiki. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Unataka kutoka hapo na kupita na mwenye kuneemesha neema ndogo. Shukrani zote anastahili Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe wote, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, mwenye kumiliki si kwa malipo. Peke yako tunakuabudu na peke yako unataka msaada. Tuongoze njia iliyonyoka, njia ya wale walioneemesha, sio njia ya wale waliokasirikiwa, wala njia ya wale waliopotea. Mwenyezi Mungu, kwa rehema yako na utukufu wako, tunakuomba siku ya leo ijalie hospitali yetu hii iwe na manufaa zaidi. Mwenyezi Mungu, tunakuomba uwajalie wale wafadhili waendelee kutufadhili ili tuweze kujenga hospitali zaidi. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe nguvu na hikma na maarifa, utuongoze katika mkoa huu, utupate usalama mwanzo wake na mwisho wake. Mwenyezi Mungu, tunakuomba umpe maarifa na hikma gavana wetu wa Kilifi County pamoja na wenzake waweze kutuongoza vyema, pamoja na mbunge wetu Malindi na wote kwa ujumla. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utuepushe na maradhi mabaya ambayo yanamaliza maisha yetu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe nyoyo za kupendana sisi kwa sisi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Tunaweza keti sasa. Tunaweza kuketi, asanteni. Your Excellency the Governor Gideon Maitha Mungaro OGW, Your Excellency the Deputy Head of Mission, Italian Embassy in Kenya, Lorenza Gambata, if I pronounce it well, Deputy Governor Mama Flora Mbetha, our County Women Rep Mama Mbeyu Monyanje, Mbunge wa Malindi Amina Laura Mnyazi, viongozi waheshimiwa MCS wote ambao mmewasili hapa mkiongozwa na mwenyeji wa hapa Shela Bwana Twahir, karibuni sana. Basi moja kwa moja hafla yetu tunaenda kuingia kwa entertainment. Na kwa ruhusa yako mstahiki gavana, tuko na entertainment 5 na zitaenda na kwa kuanza kabisa nitaita wale wenye skits Tosha Group tafadhali naomba mufiki haraka na Tosha wakida tafadhali. Mimi nimefukuza mbuzi zangu lakini kwa kuna mtu akachashika shika. Nakwambia. Ningeanguka na presha mimi. Gari langu la kabasho. Hai nami. Hai, hivi basi nguo wangu hivi. Nilikuwa nakimbilia huko hospitali. Kwenda hospitali. Huko kwenye mkutano leo gavana. Mkutano gani sasa huo? Huko si leo sisi kunafunguliwa nini huko kuna maternity. Wewe ni wa chamatani wewe nawe. Nini matani akawa huko hospitali? Si matani na mtongo. Wewe. Pale mahali ambapo wakina mama wetu wa wajawazito. Wakati kujifungua wale fungulia hapo. Wewe ndio aitwa maternity. Haya basi mimi ngoja kwambie. Hebu twende tayari. Hebu Mungaro yuko. Mungaro yuko hapo. Mungaro nilisema nayo. Nilisema nayo. Nilisema nayo kabisa yule bwana. Haya ngoja twende. Yuko. Nikimuona mimi namsalimia tayari. Twende. Kabisa mpaka tuone Mungaro. Nakwambia wewe. Asanteni sana wanatosha. Bado inaendelea ni mama. Haya. Brown nipatie mic tafadhali. What is problem?
Jikaze. 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 Mke wangu ana nini? Bujubuju. Bujubuju ndo kutoka. Mke wangu ana nini? Wewe mtaka pasha na una shida gani? Wewe una macho mengi unazunguka tu hivi na unajua kuna bujubuju tumboni. Mke wangu, hebu simama. Simama. Hebu simama. Jikaze basi. Jikaze wewe. Haya, kuna nini? Haya alikuwa anaenda wapi pia mwenyewe? Mimi hata nilikuwa natoka kukanuni huko kwa gavana. Nilipofika hapa nikapata huyu bibi akapasho, nisijiwa naanguka. Kumbe kumwangalia wewe nawe mama tani. Wewe una matani na mke wangu wewe. Huyu mke wangu huyo mtoto anacheza nawe. Hapa huwa akimwona babake anacheza. Hata hakuna kuumwa. Kwa hivyo hebu stansi. Hata ngoja nikwambie, hivi ninavyokwambia hata huyu kwenda huko hospitali hakuna. Twende naye kwa mkunga. Kwa mkunga. Hapo umesema hapo kwa mkunga. Sasa nini tena? Na maana ende kwa mkunga yuyu. Sasa kwa mkunga na hospitali ni karibu pale. Sikata. Sikutani ifanye nini? Hebu fanyeni. Sasa wewe mtoto wangu wa kwanza nilimzaa tayari pale kwa mkunga akakata. Mzee Kaposho tulia mzee Kaposho. Twende naye pole pole. Mpaka pale hospitalini. Sawa hospitali kubwa pale siku hizi. Mambo ni mazuri. Sawa? Madaktari wako pale, atatibiwa vizuri, atahudumiwa. Kwanza leo kuna mkutano pale wa mheshimiwa gavana. Anazindua maternity mpya. Yaani jengo la kuzalisha jipya litajengwa pale. Jengo kubwa kabisa. Ambalo litakuwa na vyombo vya kisasa. Kutakuwa na mambo mazuri kabisa. Kwa hiyo twendeni mkutanoni kwanza. Bado yuko gavana wetu huyo ambaye nilikuwa naye huko. Haya amekuja na mfumo mzuri. Ndio. Muangalie kabisa. Gavana wetu ule tu alikuwa kwanza alikuwa cheo kikubwa sana kwa nini? Twende naye huko. Tupeleke mama hospitali alafu tusikize mkutano. Kwanza mheshimiwa Mung'aro yuko hapo. Tutaonana naye. Haya twende naye. Habesi. Na wewe. Mchango na wewe tigaze pale. Pole ni basi. Taratibu. Maneno ni kama hayo. Haya twendeni hospitali. Alafu tufike mkutanoni tafadhali. Asante. Asanteni sana, wanatosha. Hapo walikuwa na demonstrate vile watakuwa wakielimisha watu kuweza kutumia facility hii mpya ambayo inajengwa siku ya leo kwa ushirikiano wa the Italian Agency for Development Cooperation pamoja na county government ya Kilifi. Tukisonga mbele nitamuita Sengenya, nitaita wanasengenya dance tafadhali kwa haraka haraka. Wanasengenya dance. Wakija wanasengenya tafadhali, malenga wa Kilifi kujitayarishe na shairi lako. Ongeza brightness. Hapo sawa. Tujibidishe tafadhali. Njoo pesi kaa kule kwa kina gavana, pesi hizo ngoma. Kaa kwa kina gavana. Yes.
Asanteni Wanasengenya, asanteni Wanasengenya, asanteni sana. Malenga wa Kilifi. Next, Malenga wa Kilifi, tafadhali. Dakika ni 3. Malenga akija tafadhali. Governor's Boy Santana K, tafadhali ujitayarishe. Asante. Wageni waheshimiwa, aliyeko mbele si mwingine ni Malenga wa Mung'aro, ukipenda nite Malenga wa Kilifi. Nipo nalo shangifu. Zimekatwa ati kuhusu hapa Malindi, imeletwa maternity, furaha iwe ndindindi. Mung'aro haidhibiti hali ya Malindi, hongera kwako Mung'aro kuileta maternity. Mjifungue salama ndilo tumaini lake, gavana mtu wa watu kaleta mambo mazuri, Kilifi iwe pazuri, hiyo ndiyo ndoto yake. Hongera kwako Mung'aro, kazi njema waifanya. Umemleta Mourinho pamoja na Joviani, Lobonze pia yu hapa ameleta mambo mazuri. Mama Mbesa yuko hapa, hata Amina Munyazi. Hongera kwako gavana, Kilifi na ipendeze. Tamati na malizia na waomba tupangane, tena msije sahau haya nitakayosema. Muyashike mzuie, akilini muyaweke. Mung'aro ni miaka 10, Malindi musisahau. Asante sana Malenga wa Kilifi. Anayetufungia jukwaa la matumbuizo si mwingine Santana K, tafadhali kwa haraka. Santana. Wananchi wewe, ipe mkono mmoja juu, au sio? Haya, atelele, fanya kazi mjini, ajimasinani. Mung'aro wa maendeleo, asiye na upendeleo. Unaweza cheza kidogo. Fanya kazi mjini, ajimasinani. Wapi kelele ya Mung'aro? Shikilia DJ. Asante sana. Asante sana kijana Santana K aka Governor's Boy. Haya, kufikia hapo sasa tumemaliza entertainment zetu na moja kwa moja tunataka tuingie zenu wangwana, sifa zote kwa karimu leo tumekongamana, yalo yetu majukumu meacha tukaungana, tatizo la kina mama suluhu mepatikana.
wameungana wangwana, lengo wakaliwezesha. Shida za wakina mama jengo wakalipasisha, kutujengea kwa dhima hususani kuzalisha. Leo tunalizindusha, shalata litamatisha. Walipata dharubu msongamano kwa sana, leo wetu maswahibu wamekwisha patikana. Jengo tunalihasibu tayari meshikamana, marafiki wa dunia asanteni kwa sana. Kuna kazi kusukuma umtoe matumboni, viungo vitakuuma kujiuliza kwa nini, bila ya kujisukuma kwa kuja zahanatini, hatari ni kujichoma kwa kuenda ukungani. CHP wenzangu, leo hili mulishike, jukumu letu na langu ujumbe tufikishe. Nanyi kina mama zangu lazima tuwajibike, kuzaa zahanatini ni bora jambo jamani. Mwisho tunawapa heko marafiki wa dunia, Amisi wa Del Mundo ambasada Italia, pamoja na kaunti ya Kilifi meangazia, afya mewekezea, jengo tutalitumia. Umetunga ubeti moja wa mtukufu wetu Bwana Mng'aro. Gavana wetu Mng'aro tunakushukuru sana, mezidi wetu Ming'aro Kilifi meshikamana, hatua kimuungano tafika mbali kwa sana. Gavana wetu Mng'aro, Mola akuweke Bwana. Asante sana. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana Malenga Salim Ramadhan, mmoja wa CHPs. CHPs hoye! Tumwambie kwamba mpango huu utakuwa unawaeka ndani kabisa pia nyinyi, kwa sababu baada ya jengo hilo kukamilika, likikuwa equipped, ikiwekwa vifaa vyote ambavyo imeratibiwa kwamba ni vitanda 40 na zile theater 2, basi CHPs pia mtakuwa mnawekwa katika mpango wa training programs ili kwamba mkaweze kuhamasisha jamii, na hiyo itakuwa inaleta raha kabisa ndani ya Kilifi. Moja kwa moja bila kupoteza wakati, ni mwalike Waziri Peter Morogo, Waziri wa Afya Kilifi. Saiki Gavana, Deputy Governor, Women Rep, MP wa eneo hili, Deputy Ambassador wa Italian government ambaye yuko hapa, msimamizi wa shirika la Italian Development Corporation, marafiki zetu wa World Friends. Ningependa kutoa shukrani sana kwa hii ambayo tumekuja kuzindua hivi leo. Hayo mengi mtasikia kwa wale ambao wataongea mbele yenu. Mimi tu ni kutoa shukrani kwa ushirikiano ambao tumekuwa nao na hili shirika la World Friends. Mstahiki Governor, ile project ambayo inaanzishwa pale, tumekuwa na ushirikiano mzuri sana. Ile design ya ile hospitali, ile maternity, imekuwa ni discussion ambayo imefanyika na input ya service providers ambao watafanya pale. Kwa hivyo huo mchoro tulikuwa tunakaa, wale nurses, wale ambao wanasimamia mambo ya uzazi pale wanasema rekebisha hapa, tunataka hii room iwe hivi, tunataka space hii hapa. Labda tulimsumbua sana yule architect, lakini
ili kuhakikisha kwamba ile inatoa huduma vile inavyotakana, na tunashukuru sana kwa ushirikiano huo. Pili, kabla sijawaita wale ambao wataongea hapa, ningependa kusema kwamba kuna ule mshike wa ile transition ya social health insurance na NHIF. Sisi katika department ya health, kutokana na mwongozo ambao tumeupata kutoka kwa governor, tumesema wakati kuna hiyo tabu ya kujiandikisha, ya kupata kadi za social health insurance, hakuna mwananchi wa Kilifi atanyimwa huduma. Kwa hivyo wananchi waendelee kupata huduma mpaka hii system yao ambao national government wanafanya is settled. Na tumeendelea, tunajua katika private na hospitali ya private wako na wasiwasi kidogo. Kuna wagonjwa wa dialysis ambao wamewakataa. Sisi tunasema kama ukikosa huduma huko, kuja hapa kama mwananchi wa Kilifi utapata huduma mpaka hiyo mambo ya social health insurance isemwe. Ningependa kutoa kumuita hapa Deputy Governor ili achukue usukani wa kuendesha ratiba hii kuanzia sasa. Haya, nimeambiwa hapa. Maybe I would like to take this opportunity to invite here the representative of World Friends to come and speak on behalf of his organization. Kabla hajaenda ile sehemu nyingine ambayo Deputy Governor atashikilia. Thank you. Everybody. My name is Gianfranco Morino. I'm the country coordinator of World Friends in Kenya and a medical doctor in Nairobi. I would like first of all to acknowledge and appreciate the presence of our partners, Malindi, One University, Global Health Center of Florence, Dr. Emily Carisa, acting medical superintendent, and Dr. David Mulewa, Dr. Giovanni Grandi, Dr. Lorenza Gambacorta, Dr. Peter Nuarogo, Honorable Amina Mianzi, Honorable Gertrude Leo, Excellency Flora Cibule, His Excellency Governor Gideon Mungaro. Allow me to give a brief overview of World Friends, the NGO implementing the project Establishment of Health Network in Kenya, Tanzania, and Uganda. World Friends is an international NGO recognized by the Italian Ministry of Foreign Affairs, and it was registered in 2004 by the NGO board in Kenya, where most of its programs are implemented. The aim of the organization is to promote fundamental human rights, particularly health and education, to contribute towards overcoming social, cultural, and economic injustice, as well as technical gaps by promoting cooperation among people. World Friends has continued to promote and manage projects with particular focus on access to quality healthcare, positive social change, and capacity building in Kenya, where it operates in close collaboration with local partners, local authorities. All of these activities wouldn't have been possible without the generous support of our major donor, the Italian Agency for Development and Cooperation, the technical support of the Minister of Health of Kenya, the crucial collaboration of the county government and county department of health and politics. With the launch of the project, which began in July 2023, World Friends are starting to implement, together with its local partners, one of the most extensive and complex initiatives in its history, both from a financial and operational perspective, with the great efforts from all the staff of World Friends. The project has brought and will keep bringing long-lasting benefits, not only in Kenya, where it operates in 4 different counties, but also in Tanzania and Uganda,
creating synergies on a regional level. It goes without saying how great an honor it is for the organization I represent to be entrusted with this great responsibility by the Italian Agency for Development Cooperation, which has not only appointed us as the leading partner in this program, but has also supported us for years in many of the initiatives we carry out for the benefit of the most vulnerable. The Kenyan government, the Kilifi County government, and the County Department of Health are working intensively to improve maternal and child health in the area, with the primary goal of significantly reducing maternal and neonatal mortality and morbidity rates. World Friends shall support this novel proposal with all its material, financial, and human resources. To this end, we are gathered here today to celebrate one of the most important milestones of the entire program, the beginning of the works for the construction of the new maternity ward of the Malindi County Referral Hospital, entirely financed by the Italian Agency for Development Cooperation. The completion and commissioning of this crucial infrastructure, along with the provision of medical equipment and the training of healthcare providers, represents a concrete sign of the alliance and friendship between the Italian and the Kenyan people in jointly contributing to the universal struggle to guarantee the right to health for all, without distinction of gender, religion, or financial status. In conclusion, I warmly invite everyone present to maintain a high level of cooperation and to support one another in the subsequent complex phases of this project. Thank you to all. Thank you very much, world friends. Indeed, you are friends of Malindi. I would like to take this opportunity to invite Giovanni Grandi, the Director, Italian Agency for Development Cooperation, and this is the agency that has funded and provided the funds from the Italian government for the implementation of this project. Welcome, Giovanni. Thank you all of you, and good afternoon actually. His Excellency, the Governor of Kilifi, Her Excellency the Deputy Governor, and the MPs present, my Deputy Ambassador of Italy, Lorenzo Gambacorta, and our old friend, the implementing partner, Franco Morino, and all of you, good afternoon. I will be actually very, very brief because you've been waiting a long time, and I think that we ought to celebrate this important moment. I will start from giving just very few numbers and why maternal and child health is relevant. If we look at data, then we can see that unfortunately, besides some progresses that have been made, the number of deaths per birth is still very high. We are talking from the last data of 342 deaths per 100,000 live births on the mother's side. On the neonatal side, the system reports 21 deaths over 1,000 lives. This is below the average in sub-Saharan Africa, but is still very, very high. And this is the reason for which, as an Italian government, we have decided to fund this regional initiative, because the issues of maternal and child health care is an issue which is not only relevant for Kenya, but also for the neighboring countries, so Uganda and Tanzania.
And so we concentrated on mother and child health care. And the celebration today of the groundbreaking is exactly the testimony of this attention on the Malindi hospital. This is not only an infrastructure. The initiative aims to create capacity building, so there will be some training. And from a structural standpoint, the relevant thing is that it's not only a ward, but you're going to have 2 theaters. And this is going to relieve the pressure on the theater of the hospital, so that we will obviously, hopefully, reduce also the numbers which are negative still now. The other point is, as I was saying, the training. This is very relevant, and the regional project we are talking about is a project, as I said, covering not only Kenya, but also Uganda and Tanzania. And it aims to create a network among health services and centers, providing the best practices that have been explored in the 3 different countries. And the good news is that despite the numbers are still low, if you improve the quality of the delivery of health services, then the numbers go down, we save lives, and you will be benefiting of all of this. As I said, I'm very proud to be here, and asante sana. Thank you very much, Mr. Giovanni, for that assurance that you're still going to work with us here in Kilifi, and the commitment that you have to cooperate with the county government. I would like at this point appreciate the presence of county government staff who are here, starting with the CEC Finance, whom I saw around here. CEC Finance, probably he has left. Mr. Ngala, and the people who are going to deliver the services here. I would like to appreciate the presence of the Department of Health staff, led by Chief Dr. David Mulewa, and I would like all the county health staff who are present here to stand up, at least so that people appreciate you, please. They are seated at the tent over there. So the next speaker on this, because we have our staff. Staff wa Department of Health, mnatakana mje hapa muonekane, mmekaa mbali sana. Kwa hiyo tafadhali kujeni haraka haraka tusipoteze wakati. Wanataka kuwaona wote, daktari na timu yako, nyote mje hapa. Na madaktari wote ambao wamekaa kule, tafadhali mnaitwa hapa. All the health workers tafadhali muje hapa mbele ili tuweze kuwaona. Utasema tu majina. Haya. Mmoja mmoja. Mimi naitwa Dr. David Mulewa, ni County Chief Officer wa Health. Hamjambo. Mimi naitwa Justin Ngure, ni mkuu wa idara ya utawala wa afya. Naitwa Emily Karisa, mimi ni msimamizi wa gatuzi dogo la Malindi masuala ya afya, pia msimamizi wa hiyo hospitali. Karibuni. Habari zenu? Mimi naitwa Grace Mwasho, ni msimamizi wa lishe bora Malindi Sub County Hospital. Hamjambo. Jina langu ni Said Ali Said,
Health Administrative Officer wa hapa Malindi Sub County Hospital. Jambo, naitwa Clara Juaje, kaimu msimamizi wa mambo ya vifaa vinavyotumika mahospitali. Jambo, mimi Ben Kitone, mshirikishi wa maabara na ubora wa huduma. Naitwa Dr. Ngore, obstetric gynecologist. Jambo, naitwa Dr. Chirea Steven, obstetrician gynecologist hapa Malindi Sub County Hospital au daktari wa kina mama. Jambo, naitwa Dr. Norin Were, daktari wa wanawake na wa uzalishaji na upasuaji. Asanteni. Habari zenu, nami naitwa Nuru Kidirije, nasimamia afya ya kiakili county. Habari zenu, naitwa Farhia Abdullahi, nasimamia takwimu na habari za afya. Yes. Habari zenu, naitwa Maimuna, muuguzi katika Malindi Hospital. Hamjambo, naitwa Chris Mwangi, mshirikishi wa afya ya uzazi. Mary Kariuki, msimamizi wa Maternity ward. Benjamin Chengo, muuguzi kule Muyeye Health Center, msimamizi wa hicho kituo. Jambo, naitwa Prudence Kombe, muuguzi msimamizi wa huduma za kijinsia Malindi Sub County. Esther Kasichana, Sub County Public Health Nurse. John Karisa, msimamizi wa chanjo Sub County. Godfrey Njoroge, nasimamia mambo ya methadone na mambo ya HIV. Esther Jilo, naibu msimamizi Maternity ward. Anderson Dala, msimamizi wa TB na ukoma. Hamjambo, naitwa Dr. Naisai, daktari wa saratani. Hamjambo, Dr. Aisha, nasimamia madawa. Hamjambo nyote, kwa majina naitwa Dr. Java, nasimamia kitengo cha dawa hapa Malindi Sub County. Daniel Mupe, nasimamia kitengo cha maabara Malindi Sub County. Hamjambo, Stanley Chai, in charge of medical engineering. Wote msimamizi uguzi accident and emergency. Jeff Wayan, nasimamia community health Malindi. Betty Mulua, Sub County Health Administrator. Naitwa Alex Maita, Sub County Health Promotions. Hamjambo, Dr. David Mangongo, former medicine, Malindi Sub County Hospital. Naitwa Gertrude Baya, mimi nasimamia wodi ya wanawake. Karibuni sana. Naitwa Selina Santa, nasimamia wodi ya watoto. David Frederick, inpatient pharmacy. Martin Karisa, mhasibu. Gertrude Juma, nasimamia shughuli za kukabiliana na ugonjwa wa malaria. Nora Chorongo, nasimamia kitengo cha research na monitoring and evaluation. Lea Makupe, mhasibu. Victoria Sande, nasimamia upande wa urekebishaji na masuala ya walemavu. Joseph Kemani, laboratory manager. Gokaya, nasimamia kitengo cha huduma kwa wafanyakazi Malindi na Malindi Sub County. Nolasco Tuna, ofisa wa afya ya umma Malindi. Mnyazi Jilani, managing of sick children and treating in IMCI department outpatient. Haya. Hiyo ndio timu ambayo itakuwa inatusaidia na inaendelea kutusaidia hapa Malindi. Kwa hivyo tunafurahi. Ningependa kuchukua nafasi hii kumuita mbunge wa sehemu hii achukue kitengo cha siasa. Yeye ni mwanasiasa mshupavu. Asante. Haya, Malindi hoye! Malindi hoye! Ni raha masiraha! Ni raha masiraha! Bwana Yesu asifiwe! Asalamu alaikum! Kabla mimi mwenyewe sijaongea, binti Mathelei Shamsi munavoniona, wacha mwanzo nianze na area MCA
Mheshimiwa Twahir Abdul Karim aweze kutambulisha ma MCAs wenzake. Kwa sababu ya muda, mstahiki gavana ameomba MCAs wengine wasiongee, uwatambulishe tu. Mwenye kuongea awe ni area MCA wa hapa Shela, si ni hivyo? Karibu sana mheshimiwa. Halo, habari zenu? Kwanza turudishe shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi kujumuika katika hospitali yetu tunayoienzi, hospitali ya Malindi Sub County Hospital. Pili, napenda kutambua waheshimiwa wenzangu ambao tumeandamana. Itakuwa si vyema, manake tuko na mwenyewe pale katika County Assembly, tuko na chairman wa kamati ya health, naye ni muhimu aseme mawili. Itakuwa si vyema kwangu leo, hata kama ni area MCA, tusimpe nafasi Dr. Zero aseme mawili. Basi wakati Dr. Zero anakuja, waheshimiwa wote tuje tuseme jina tu na tusalimie wananchi wetu. Tafadhalini tujeni pamoja, alafu Dr. Zero atasema mawili. Tafadhali waheshimiwa, sababu wa wakati. Naitwa Mheshimiwa Rashid Jambo, MCA Malindi Town. Asante. Naitwa Moses Frank, ukipenda milele, nakaa kule Kibarani, Mungu akubariki. Naitwa Mheshimiwa Beti vijana katika bunge letu la kaunti. Asanteni. Kwa majina naitwa Morris Dabinzano, MCA katika wodi ya Kakuyu. Asanteni. Nami ni Kalama Mumba Ngome, MCA Mawesa Ward, Rabai Sub County. Malindi hoye! Omostae! Omostae! Kwa majina naitwa Umi Abu, ni nominated MCA. Kwa majina naitwa Patricia Bong, nominated MCA. Na kwa majina naitwa Radhia Ali Omar, nominated MCA. Kwa majina naitwa Mary Anzasi Maneno, nominated MCA, na mimi ndio mwenyekiti mdogo wa kamati ya afya katika bunge letu la Kilifi. Asante. Malindi hoye! Malindi hoye! Na mimi kwa majina naitwa Edward Zero, nikiwa mwakilishi wa ward ya Mwanamwenga ya Moi Sub County na mwenyekiti wa afya katika bunge tukufu la Kilifi County Assembly. Mimi nitaongea moja ama mawili. Kwanza kabisa ni kumshukuru Mzee Gavana Gideon Maitha Mng'aro kwa juhudi zake. Nafikiri tumekuwa tukiona halali mara kwa mara, tunaona akitafuta kila ambacho kinaweza kusaidia kaunti ya Kilifi na department ya health ikiwa kipaumbele. Mzee Gavana, zile tetesi ambazo watu wanasema kwamba unazunguka, lakini nataka niambie wakazi wa Kilifi, nafikiri tuko na bahati kumpata Mzee Gavana kwa sababu zile ziara zake ambazo anazifanya, matokeo yake ni haya, na naamini kwamba si haya peke yake, lakini mengi zaidi yanakuja, na panapo majaliwa hii Kilifi nafikiri itakuwa county ambayo itakuwa ni ya kuigwa katika Kenya yetu mzima. Mimi jambo la pili nataka kusema ni kwamba tetesi zingine ni wale ndugu zangu CHPs, wale madaktari wa nyanjani. Najua mmekuwa mkilalamika pesa, lakini nataka niwaambie, niwahakikishie leo hii, mimi kama mwenyekiti wa afya, pesa yenu tuliwekea yote, na nataka niwahakikishie kwamba nimeongea na chief officer, amenambia tayari akaunti ishafunguliwa na wakati wote mtaweza kulipa pesa zenu in arrears. Kwa hivyo msikiwe na wasiwasi, pesa zenu ziko njiani wakati wote, kuanzia mwezi huu zitaanza kuingia. Kwa hivyo msikiwe na wasiwasi. Sawa sawa, tuko pamoja. Kwa hiyo machache na mengi, tuweze kushirikiana na Mzee Gavana
ili kwamba kaunti yetu iweze kwenda mbele kimaendeleo. Asanteni sana. Malindi hoye! Malindi hoye! Watu wa Malindi tuko na raha hatuna. Wakina mama kabla tucheguliwe walikuwa wanapigwa makofi maternity. Ni ukweli si ukweli? Ni urongo ni ukweli? Leo hii gavana ametuletea wahisani ambao wanatujengea maternity wingi ya kisasa. Ni furaha si furaha? Kwa hivyo sisi tumejumuika hapa. His Excellency the Governor, Mwenyezi Mungu akubariki sana kwa juhudi zako, especially katika hii nyanja ya afya. Najua umefungua hospitali ya Marafa ambayo imetupunguzia mzigo mkubwa katika hospitali hii. Na karibuni tunaenda kufungua ile ya Muyeye, pia itazidi kupunguza mzigo hospitali hii. Hii yote ni furaha kwa watu wa Kilifi County. Wakazi wa Kilifi, napenda kuwajulisha kitu kimoja. Sisi kama Kilifi County chini ya uongozi wa His Excellency the Governor Gideon Maitha Mung'aro, tumechaguliwa Kenya nzima the most performing county. The most performing county kwa upande wa mambo ya afya. Kilifi County katika pwani hii ndio tumeibuka nambari 1. Katika taifa zima la Kenya, Kilifi County tumeibuka namba 2. Na tunawaambia yule alokaa mbele yetu wa Kisumu, hiyo namba 1 ni yetu. Ni kweli ama si kweli? Si ndio hivyo? Basi His Excellency the Governor, bila kuzungumza mambo mengi, wakazi wa Malindi wako na koja la kukutuza kwa kazi nzuri ambao kwamba umekuwa ukitufanyia. Kuna msichana mdogo hapa, tafadhali lete koja la gavana wetu hapa tafadhali, kwa kazi nzuri ambao kwamba umekuwa ukitufanyia. Lete mtoto. Basi waili mtoto anamtuza gavana wetu koja la maendeleo kwa mambo ya afya. Napenda pongezi sana gavana, na sisi kama bunge la Kilifi County tunashirikiana kwa karibu pamoja na mawaziri wako ili tuhakikishe maendeleo yamewafikia watu wa Kilifi. Najua kuna tetesi za baadhi ya maofisa ambao wanafanya kazi Kilifi County, wengine ambao hawajachukuliwa permanent. Sisi tunawaambia we are committed, na baadhi ya members wale ambao kwamba wamechaguliwa na wamekuja ndani ya bunge wanajaribu kupinga mambo ya wafanyikazi kuchukuliwa kama ajira permanent katika kaunti yetu. Hatutakubali, na sisi tunakuhakikishia gavana, tuko imara, na saa 8 kwa uwezo Mwenyezi Mungu sisi tutatoka mapema hapa ili tuhakikishe kwamba watu wetu wataajiriwa na County Public Service Board. Constitution ya Kenya imeweka wazi kwamba County Public Service Board is an independent body. Na huwezi kuwa wewe ni member of County Assembly, unapokea mshahara, unapata allowance za vikao, na watu wamekaa mashinani hawajapata kazi, na unaleta miswada ya kupinga pale. Tutaiweka wazi na tuhakikishe watu wetu Kilifi County hii wameajiriwa ili waweze kuendelea. Si kuna watu wetu wameajiriwa mashinani hapa? Si wako watu wa kazi mashinani? CSV sasa pesa yenu imewekwa, si ndio? Lazima tushirikiane, na kila MCA ambaye kwamba atakuwa selfish, hataki watu wa Kilifi waajiriwe kwa sababu ya maslahi yake binafsi, hatutaruhusu, na tutawaambia wananchi, huyu ndio snitch wenu, mudili na wewe kule mashinani. Kwa sababu hatutaki kuchukua wakati mwingi, leo tuko na wahisani wetu hapa. Tunataka kuambia grace kwa hii ufadhili ambao mmetuletea. Mheshimiwa Amina, asante sana kwa hii nafasi, na nimefurahi kwamba tunashirikiana ili tuweze kuboresha hii hospitali yetu. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Haya. Asante sana Mheshimiwa Twahir.
Mheshimiwa Mstahiki Gavana Gideon Maitha Mung'aro, Mheshimiwa Deputy Governor Flora Mbeta, Mheshimiwa mwakilishi wa kina mama Gertrude Mbeyu Mwanyanje, Mama G ukipenda mama lao, yaani uchague venye unavyotaka. Tunaona hapa tuko na marafiki zetu kutoka Italian Cooperation na tuko na Deputy Ambassador wa nchi ya Italy. Huyu mama mwenye ambaye ameketi hapa huyu mrembo aliyoketi hapa hawa ndio ambao tunashirikiana na wao ili kuweza kuleta maendeleo ndani ya Malindi. Gli ho detto che sei bella, questa bella ragazza che è qua è quella che ha tanti soldi per aiutare le gente in Malindi. Ama vipi? Gavana usiogope, China nipeleke, Italy nipeleke, Germany nipeleke, nitabambanya huko nikifika ili maendeleo tuweze kupata ndani ya Malindi. Wananchi wa Malindi leo tumewaita hapa tuweze kuwatangazia ya kwamba mstahiki gavana pamoja na Italian community wameweza kushirikiana ili kuleta maternity wing hapa ndani ya Malindi. Ni maendeleo si maendeleo? Ni maendeleo si maendeleo? Na haswa sisi kina mama tunaozaa tunajua yale matatizo ambao sisi wenyewe tunapitia. Na ndio maana gavana ameenda mbio juu na chini kuhakikisha ya kwamba maendeleo ameyaleta ndani ya Malindi. Leo hii gavana ameweza kuzundua hiyo maternity wing yenye ambayo itakuwa inagharimu shilingi milioni 100. Na hizo pesa msione ni kwamba ati ni ujenzi pamoja na vifaa vya kina mama, vya watoto, tujue kwamba tunazaa mahali ambapo pako sawa, afya yetu inaangaliwa, afya watoto wetu inaangaliwa. Mheshimiwa Gavana, mimi sina la kusema. Mimi kama mwanamke nataka nikuambie asante sana kwa ile kazi yenye ambao unafanya. Na hapo vitanda venye ambavyo vitaingia pale, hawa walikuwa wenyewe wazungu wamesema wataweka baina ya vitanda 12 na 22 viwe vimeweza kuwekwa pale. Ni maendeleo si maendeleo hayo? Na mbali na hivyo kuna theater ngapi? Theater ngapi zenye ambazo zinakwenda kujengwa? Hayo ni maendeleo si maendeleo? Tena hata kabla hivyo gavana tayari kuna kazi ambazo amefanya hapa ndani ya Malindi Hospital. Nisitaje sisitaje? Niseme siseme? Kuna renovation nyingi munaona. Zile bloki ambazo zilikuwa ni bloki za zamani, saizi munaona zimebadilishwa. Kuna renovation ambayo imefanyika. Asikudanganye mtu, hiyo ni kazi ya Gideon. Haya, kuna jiko. Zamani ilikuwa watu wanatatizika hapa kwa masuala ya mankuli, ama sivyo hivyo? Saizi munaona jiko liko sambamba hapa Malindi na liko sawa, na watu wanakula vizuri. Hiyo ni kazi ya nani? Mbona mnataja jina lake hivi? Hebu tajeni jina vizuri, ni kazi ya nani? Aswa. Kuna hii hapa yenye ambao mnaona imetegemewa hapo. Hii ni mjengo wenye ambao civil servants wanakwenda, yaani wale wafanyikazi wa umma wote, badala ya kwamba askari aende akapige queue pale, saizi maaskari wale ambao wote ambao. Mheshimiwa Gavana, kabla ya wewe kufika hapa nilikuwa nimepata malalamishi mengi kutoka kwa wananchi, hususan kwa upande wa hospitali. Na mimi leo nilikuwa nimekuja na hasira zangu zote nije nibomoe watu. Lakini baada ya kwenda pale boardroom kwenda kuzungumza na management ya hapa hospitali tukiwa na gavana, tumezungumza na nimeona ya kwamba tuwapatie muda hawa watu waweze kufanya kazi. Ni sawa hivyo watu wa Malindi? Tunajua tuko na matatizo ya madawa, tunajua tuko na shortage ya madaktari na nurses, lakini hayo yote tayari tumeshazungumza na Mheshimiwa Mstahiki Gavana, na tayari ni vitu venye ambavyo naona waziri pamoja na chief officer wanashughulikia hayo matatizo tayari. Lakini haimaanishi ya kwamba leo tutanyamaza hapa. Mheshimiwa Gavana, mimi uniweke kama kachero wako. Mimi pamoja na MCA Twahir nafikira hiyo kazi inatufaa.
Tuwe tukipita hapa hospitali tukiona wamezembea katika kazi yao, tunainua simu, Mheshimiwa Gavana uweze kufanya maneno yako. Kwa sababu leo wameniomba, wamesema kuna vitu ambavyo wanabadilisha pole, na kwamba vitu haviwezi kubadilishwa kwa miaka miwili. Si mnajua Mheshimiwa Gavana amekuwa katika uongozi kwa miaka miwili peke yake. Kwa hivyo ameomba tuwapatie nini? Muda waweze kufanya yale mambo ambao wanataka kufanya. Na katika hayo mambo Mheshimiwa Gavana mwenyewe na hakika akisimama ataeleza ile matatizo ya dawa na yale matatizo ya madaktari na nurses, ili aweze kuwaelezea nyinyi wenyewe wananchi wa Malindi kutoka kwa mdomo wake. Lengine Mheshimiwa Gavana ni hayo recruitment ya nurses. Kama vile ambavyo umetueleza pale ndani, umesema ya kwamba kuna mswada tayari katika bunge la county ambao huko wa kuweza kuongeza nurses kazi. Na Mheshimiwa Gavana, hawa watu wa Malindi ni wengi. Wale nurses ambao wanafanya hapa kazi ni kidogo. Tunaomba ndugu zetu wenye ambao wako katika bunge la county waweze kuharakisha hiyo process, na waharakishe na tuhakikishe kwamba watu wetu wameweza kuandikwa kazi ili Malindi Hospital iweze kuwa na nurses. Lengine Mheshimiwa Gavana, baba, huu ni mkutano wa amani, tunaomba amani tafadhali. Hapa tuko na watu muhimu, tunaomba amani. Lengine Mheshimiwa Gavana, kwa sababu mimi masuala ya security huwa yananihusu. Na hii barabara Mheshimiwa Gavana, pale kuanzia Seabreeze ukielekea hospitali, kuna vijana pale wenye ambao wamekuwa ni tatizo hapa Malindi. Na Mheshimiwa Gavana, sisi tunajua tuna vijana wetu wenye ambao wana recover, ambao wanatumia methadone, hatuna matatizo na wao, ni watoto wetu, tunawapenda. Lakini kuna wale wengine ambao wana steady pale na kusumbua watu. Madaktari kupita ni matatizo, wananchi pale kupita ni matatizo. Mheshimiwa Gavana, watu wanaibiwa, kina mama haswa, simu zinakwenda, pesa vipochi vinaibiwa na mambo mengi. Sasa sisi si tumesema ukweli? Si tunasema ukweli? Sasa Mheshimiwa Gavana, katika baraza la usalama wa Malindi kuna mapendekezo yenye ambao sisi kama watu wa Malindi tumeomba. Pale wanachanganyikana, kuna waizi na kuna wale watu wa kutumia methadone. Si ni hivyo? Sasa tunataka hili donda sugu tuliondoe. Mheshimiwa Gavana, naona kuna ndugu yetu mzee Dilmua ambaye ni mzee wetu wa Mari Project. Na nilimwambia aweze kuzungumza na watu wa Malindi Hospital, ili kutoka pale Mari Project huku nyuma, wale watu wa methadone wawe wanaingizwa kwa kule, kutobolewe geti hapa, wawe wanatoka kule wanaingia huku kupata dawa zao na kuweza kurudi. Lakini geti ikishatobolewa, kama utakubali Mheshimiwa Mstahiki Gavana, baada ya hapo mimi kama mbunge nitatoa oda, kukipatikaniwa tu mtu yoyote ambaye ameketi hapa sehemu ya Seabreeze mwenye ambao hana kazi, ukibebwa usiweze kulaumu mtu, kwa sababu wale vijana wenye ambao wanahitaji dawa waweze kupitia huku kwa nyuma. Omari Project kuna kigeti tayari, waingie wapi? Hospitali, wapate dawa zao. Kutakuwa hakuna sababu ya vijana kurandaranda hapa mbele na kuweza kusumbua wananchi. Ama sivyo hivyo? Sivyo mnavyotaka? Mimi sitaki kuongeza maneno Mheshimiwa Gavana, kwa sababu wazungumzaji bado ni wengi. Jana mulituona katika bunge la kitaifa tukifanya yale maneno yetu yale maneno si mnayajua? Yule mtu tumempeleka nyumbani. Na tumempeleka nyumbani kwa sababu sijamsikia mimi hata siku moja akisema ya kwamba Wagiriama wapatiwe hiki. Sijamsikia mimi hata siku moja akisema ya kwamba Wagunya na Wabajuni wapatiwe hiki. Sijamsikia mimi hata siku moja akisema ya kwamba Wamijikenda, Wahindi, Waarabu, manake Malindi ni cosmopolitan.
Yeye kila anaposimama anataja kabila moja peke yake. Kama mimi ni kiongozi mwenye ambaye napenda makabila yote, Mung'aro ni kiongozi ambaye napenda makabila yote. Tunataka pia wale viongozi wa juu wawe ni watu wenye ambao watapenda makabila yote. Na ndio maana jana tumefanya yale mambo yetu, mimi na Mheshimiwa Getuli Mbeyu alipotajwa tu Amina Mnyazi, Ngamboa haya sema, nikasema yeah. Nikasema nini? Nikasema yes. Kwa hayo machache, mstahiki gavana, wewe ujue kwamba uko na support yetu, na jambo lolote ambalo unafanya ndani ya Malindi hii, kubwa dogo, ujue nitakuwa niko na wewe. Na wananchi lazima wajue yale maendeleo yote ambayo yanafanyika kwa kupitia mfuko wako wa County Government of Kilifi. Nichukue fursa hii nimwalike kipenzi changu Mama G, yani mama lao, yani mama vitenge, yani mama smart, yani mama mama karibu Mama G. Asante sana Mheshimiwa Amina. Malindi hoye! Kilifi hoye! Mheshimiwa mpendwa gavana Gideon Maitha Mung'aro, rafiki zetu wakiongozwa na Deputy Head of Mission Italian Embassy Lorenza, wale wengine wote marafiki wa gavana, Daktari Mwarogo, Chief Officer Health, madaktari wote, dada zangu na kaka zangu hapa wa Malindi. Leo ni raha si raha? Ni raha Malindi si raha? Malindi Amina amewaambia jana usiku saa 3 sisi tulikuwa Nairobi kule bunge. Lakini tukasema lazima tuwe hapa. Ili jiwe la msingi pale. Ule msingi ukiwekwa kwa sababu ya mama na afya ya mtoto mchanga, sisi wa mama wawili wa Kilifi lazima tuwe hapa. Lazima kazi anayofanya gavana kuhusiana na mama na mtoto, vijana na ndugu zetu wa national demavu, sisi wawili, maanake bado sisi wawili tu hapa ndani ya Kilifi. Kweli uongo? Sisi wawili hapa ndani ya Kilifi, mimi na Amina, si ndio? Ili tuone vipi maendeleo Mheshimiwa gavana anaeneza kote. Mimi nilikuwa namwambia, tulikuwa tunahesabu zile safari, waende ukirudi. Sasa amekuja na marafiki hapa ya watu wa Kilifi. Na mimi nilikuwa nazungumza kwa sababu mimi ni mama wa hand over this project sana watu wetu nyinyi wa Italian Corporation kwa kuungana na sisi ili kuhakikisha yule mama ndani ya Kilifi County haswa hapa Malindi aweze kujifungua kwa hali ya heshima, aweze kujifungua hata kama kutakuwa na complication yoyote itakwenda kuzingatiwa, ili tuweze, kwa sababu mstahiki wetu yeye ndiye mwenyekiti wa jumuiya za kaunti za Pwani ambao ni kaunti 6, akiwa ya uchumi samawati ambayo hilo ndio blue economy block, lakini ametuweka pamoja kwa mambo ya utalii, ametuweka sasa pamoja kwa mambo ya afya na mengine mengi ambayo Tana River, Lamu huwa pia wanatumia hii facility, na tulielezwa pale awali ya kwamba watu 600 wa kutoka pata huduma mali hapa. Kwa hivyo tunavozidi kupanua healthcare mali hapa, tukijua yetu ya Kenya article 46(1)(a) inazungumzia, tukiangalia reproductive health, na hakika itatusaidia. Mstahiki gavana, umekuja Malindi, lakini ni tetu kubwa watu wapate kuhudumiwa katika kila skuru. Ndani ya hospitali hii pia tuna ICU ambayo hospital katika Pwani nzima. Twashukuru ya kwamba umeshika usukani, ya kwamba utaendeleza hapa Kilifi ili tuhakikishe hata sisi nasi tupate ile position 1.
maana tumepiga hatua vikali. Twashukuru kwa wote ambao mmekuja kufanikisha shughuli hii ili tuhakikishe afya zetu zinaangaziwa. Wiki hii tunaangalia afya ya akili, mental health, ambao katika hali hiyo mstahiki gavana umeangazia afya ya all round. Tukiangalia an all rounded Kilifi, si mama tu, si vijana, si watoto, wote umeangazia afya ile ya akili, na tunayo hospitali hapa ndani ya Malindi. Kuna ya epilepsy ndani ya Malindi. Juzi tulikuwa na wamama wale ambao wanapata shida ya fistula, wanayo facility ambao madaktari wetu watakuwa pale kufanya zile operation. Tuseme yote hayo, lakini tunasema asante, maana tunaona hali zetu za afya zinakwenda kudumishwa. Maanake wamombo wanasema a health is indeed a healthy nation. Na tunapoendelea namna hiyo, hakika tunajua ya kwamba mbele yetu itakuwa sawa. Kwa kuwa leo wewe ndiye mgeni wa heshima rasmi, wacha nichukue fursa hii wa ambassador ambaye atakwenda na aelezee mengi zaidi ambayo sisi na wao tunashirikiana. Ni furaha yangu, it's my humble request that I invite the Deputy Ambassador, Madam Lorenza, to come and give her remarks. Wacha tumpe mbwembwe, makofi na hanjam zote ili asikie amekaribishwa vilivyo. Asante sana. Thank you so much. Thank you so much. His Excellency, the Governor of Kilifi County, all the members of the Parliament of the county, of the Director, everyone. It will be very difficult for me to speak after all these beautiful ladies that really gave us already introduction of what is the project about and what are the activities and what we will do with this hospital. For me it's an honor to stay here today because and represent the Ambassador of Italy to Kenya, Roberto Natali, as we mark another important milestone in this fruitful partnership between Italy and Kenya. I'm personally very happy to be here today because I was involved already in the identification of this project. So I see already that something is happening. This groundbreaking event not only highlights our mutual commitment to enhance the healthcare, but also is a symbol of what are and the status of our bilateral relation between our two nations. Our collaboration in the health sector is really a cornerstone of Italy-Kenya relationship, and especially here in Malindi. We are not only investing in infrastructure that specifically address the need of women and children. I see many women today here, and I'm very happy that this facility will benefit especially them. And of course, with these facilities, we are also tackling some critical community challenges. We are really life-saving service, and we will improve the healthcare outcomes for the most vulnerable population in this region. As my predecessor said, this is a very important project for us because it's part of a strategy that Italy has for Kenya in supporting the development of Kenya and the Kilifi County, and especially Malindi town. And these efforts are not isolated, rather they reflect Italy's broader commitment to advancing Kenya development agenda, especially the Big Four agenda, which prioritizes affordable healthcare and especially quality service in the health sector. I would like
also to underline that this hospital will benefit from another initiative. So beside the maternal wards, we are also investing in supporting the construction of an intensive care unit with an investment of almost 150 million Kenyan shillings. This facility that will be completed in the next month, it will greatly enhance the health service that is delivered in this hospital, but also of course in the region. The intensive care unit is part of a broader project that integrates some social health and development activities, and is a flagship initiative under our bilateral cooperation framework. So this will help to uplift the social economic conditions of Malindi, but also Magarini sub-county, through comprehensive investment in healthcare, education, infrastructure, and community development. In closing today's event, I must say that it's not just the inauguration of a new infrastructure, but this is the symbol of our deep and enduring friendship between Italy and Kenya, built on a common vision for the future. And Italy is really proud to be a partner of Kenya in this journey. So I accept the invitation for coming back in June and inaugurate the pavilion. And of course, I will go with you, Mama G, in all this tour you proposed to me. I think I will stay here 1 month because the program seems to me very intense. But so I really thank you, the government, also for being here today, because it's a sign of how friendly are our relations. Thank you so much. Asante. Aya, kabla hatuja mwalika gavana, nafikiri kuna wafanyakazi wako wengi wa county ambao haswa wanafanya katika ofisi yako na hata ofisi yangu, na wale ambao ni watu wako wa karibu. Ningeomba tu msimame muwave. Tunawatambua wafanyakazi wanaofanya kazi katika ofisi ya gavana, katika ofisi ya naibu ya gavana, na hata wale wetu wa Gideon Ngaro Foundation. Simameni wave. Haya, kwa heshima na taadhima za hali ya juu, ningeomba sote tusimame. Tunamkaribisha rais wa jimbo, sio mwingine, Mng'aro wa kung'arisha, Mng'aro ambaye tunampatia 8 straight. Miaka 2 imeisha, miaka 8 inakuja. Tumpe makofi, shangwe na vigelegele. Asante sana. Haya, asante Getini. Asanteni. Basi waheshimiwa wabunge ambao wako hapa, Mheshimiwa Mbeyu, area MP wa Malindi, Mheshimiwa Amina, Deputy Governor, wageni wetu wale rasmi ambao wamekuja, nitawataja majina yao. Mtaruhusu kidogo niongee wasikie, alafu baadaye nitaongea wale mengine, sawa? Mr. Giovanni Grandi, the Director of Italian Agency for Development Cooperation. Ms. Lorenza, the Deputy Head of Mission of Italy in Kenya. Dr. Gianfranco Morino, the Regional Coordinator of World Friends. Ms. Lucia Pinserato, Project Coordinator at World Friends. The county officials present, MCA members of the County Assembly who are present, the Malindi Sub-County Hospital Management, distinguished guests, ladies and gentlemen, wananchi wa Malindi hamjambo. It is my great honor and privilege to address you today.
May I take this opportunity to first thank the Almighty God who has granted us an opportunity to gather here today to witness this historic, groundbreaking ceremony for the construction of the new Malindi modern maternity wing and theatre, and 2 theatres. This event signifies a crucial step in our united endeavors towards improving maternal health care in Kilifi County. Better healthcare services for the people of Kilifi has always been my priority as promised during my campaigns, and this has always been my driving force. Our distinguished guests and partners, we are truly grateful for the kind of support offered to my government. Your presence here today is a true testament as a reflection of the excellent partnership and friendship that exists between Kenya and Italy. The support you have given will go a long way in reducing the mortality, both child and mother during delivery. This is because in cases of emergency, one may be attended with speed in the theatre that we have just laid its foundation stone. This collaborative project, funded by the Italian Agency for Development of Cooperation and implemented by the World Friends, is not only meeting the immediate needs of our community, but also promoting long-term health outcomes. This establishment signifies a beacon of hope for families in the community, as women will be assured of their security during childbirth. These 2 facilities will also be equipped fully by our partners so as to effectively serve our people. The cost of this project has already been said by the Deputy Ambassador and the other partners. To uplift the health standards of the Malindi Sub-County Hospital, my government has novated the male, female, and pediatric wards, and also improved the whole general menu. The MP said in Malindi also, si chakula ni mzuri, wale wagonjwa wamekuja wameona siku hizi imebadilika. When you go, it's not like before. We have improved the menu for the sick in all wards across the entire county. We recently employed 25 additional doctors, of which 5 are attached to this Malindi hospital facility. Furthermore, recruitment of other cadres of health is currently ongoing, and soon my government will advertise for the recruitment of other additional workers, for we have noted that our health workers are overwhelmed. This will go a long way in improving the provision of health services in this great county. The construction of the modern ICU facility in Malindi, funded by the Italian government, is nearing completion. Once ready, all sick with critical health conditions will be attended to adequately right here in Malindi, instead of being referred to Kilifi and Mombasa. So thank you very much to the Italian government for the wonderful hand lent to my government on improving this facility. On this note, my government signed a memorandum of understanding with the Hungarian government through the Hungarian embassy in Nairobi for placement of renal dialysis machines, which have so far been supplied and serving our people in this facility. We are expecting another 24 beds of dialysis, to add 12 to Malindi and 12 to the existing in Kilifi, so that we can have a bigger capacity on dialysis facilities. To also improve the seriousness attached to the health sector, my government-sponsored health workers to Tumbay University Hospital in the United Arab Emirates recently, where they were mainly trained in the management of ICU patients, clinical care, and management of health facilities. My government will soon construct an accident, emergency, and outpatient block right here in Malindi, costing the county government over 800 million shillings. This will greatly improve services delivery and put to an end the necessary delays sometimes witnessed in attending the sick in this facility. My vision as your governor is to make sure that women are handled with great care when they're giving new life. And that is why
my government has undertaken to construct a modern maternity wing at Muyeye, which will soon specialize in maternity services. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the departed have a dignified last respect, my government has undertaken to constructing a new modern facility just behind the hospital to remove the one which is at the main road here, which will soon be completed and will have a capacity of 64 bodies as opposed to the current one which has a capacity of only 18. The new mortuary will provide crematorium services for the communities which prefer disposing their loved ones through burning, hence reducing the cost of such, which has always been done at Mombasa. Once again, thank you very much our partners through the Deputy Ambassador of Italy to Kenya for your esteemed partners, the esteemed partners we have here present today, the support, and looking forward to working relations with you for today and the future. Thank you very much. May God bless Kilifi County, may God bless Kenya, and may God bless the Republic of Italy. Asanteni sana. Basi wacheni rudi hapa tuongee kidogo, wala ambao kwa ufupi tu. Kwanza ni washukuru waheshimiwa wote ambao wako hapa, Mheshimiwa Mbeyu, Mheshimiwa mbunge wa Malindi, kwa sababu sisi tumesema kama viongozi wenu tutashirikiana kuhakikisha kwamba tunabadilisha maendeleo ya sehemu yetu hii ya Kilifi, na Malindi ikiwa ni mojawapo ya Kilifi County. Tuko na miradi hiyo ya hospitali ambayo tumetaja hapo, Mheshimiwa Amina ametaja mbeleni, mambo ya wards zile tumebadilisha. Hapa zamani ulikuwa ukiingia, siku ya kwanza niwe governor alikuja hapa hospitali, niliona wagonjwa walikuwa wanapikiwa chakula kwa pipa, lakini naona hiyo umeona tumebadilisha, si ndio? Sasa hivi karibuni pia tutaanza maneno ya ile ya kusafisha mambo ya hospitali wards. Tunapatia kandarasi. Tunataka mgonjwa mmoja akitoka kwa kitanda ya hospitali, yule mwingine akifika kulala hiyo kitanda iwe ni kama haijatumiwa mwaka mmoja. Yaani kila kitu saote ni safi, sio kulaza wagonjwa kwa bed sheet ambazo zina damu ama zimejaa ile dawa ya blue mnahitaji. Na tumeambia waheshimiwa ameongea hapa. Kila watu waniambie madaktari hivi. Kwanza niwapongeze, mnajaribu. Tumeongeza madaktari lakini itabidi mtie bidii zaidi. Hatutaki wagonjwa waseme wakija hospitali hawashughulikiwi. Wagonjwa wakija hawaoni madaktari. Hamna sababu sasa katika hospitali ya Malindi. Tumewaongeza madaktari, sasa tuko na madaktari wangapi hospitali? In total, Malindi peke yake hospitali. Tumeongeza 5 juzi, kulikuwa na 9. Kwa hivyo hii hospitali sasa na madaktari 14. Hakuna sababu ya wagonjwa wangojee hapa kutibiwa kwa sababu tuko na madaktari. Mambo ya nursing tunatatua. Tutaandika wauguzi wengi, kwa hivyo mtakuwa na wauguzi. Nataka nichukue nafasi hii niwashukuru sana wauguzi wetu wa nyanjani, CHPs. Najua mnatusaidia sana. Najua mmengoja. Lakini pia mjue tumekuwa na ulegevu kidogo ambao ulifanyika kwa sababu pesa tulikuwa fadhali tungetuangalia huko nyuma. Tulingoja pesa za mwezi wa June zikaingia, zikawa na mikopo ya fuliza, lakini sasa tumepata pesa za Julai. Na mimi mwenyewe toka juzi kuuliza waziri wa afya au waziri wa pesa, waziri wa afya, nimeambia sitaki kujua, nataka CHPs wote walipwe backdated pesa zao. Na ikifika wiki ijayo, ikifika kama imefika Ijumaa na mjalipwa, mnamwona huyo hapa, wewe Kiraga anafikirini wako hapa. Mnaona wawili. Kama hamjalipwa ikifika hiyo siku, ukuje kwangu wale viongozi wenu na mtu atajibu kwa nini hamjalipwa, ama wengine watajipanga. Sawa? Kwa hivyo mtalipwa pesa zenu backdated, na hizo zingine ziko tayari. Tulikuwa tumepewa masharti na Central Bank kwa sababu inasemekana lazima tuwalipe na through M-Pesa, na hatungeweza kuwalipa moja kwa moja kutoka kwa akaunti ile ambayo tumefungua kwa Central Bank. Walikuwa lazima tupewe amri tufungue akaunti ya benki hapa nyumbani, na tumeshafungua akaunti hiyo. Kwa hivyo sasa pesa zitakuwa transferred from Central Bank. Kawaida siku tunalipa pesa moja kwa moja kutoka Central Bank, lakini huwezi kulipa CHP kutoka Central Bank.
So tumeruhusiwa na tumefungua local account. Pesa zitaingizwa huko Mungu akipenda by Jumatatu, subscription public holiday ama Jumanne. So wiki ijayo Mungu akipenda mtapokea pesa zenu nyote backdated to 3 months. Hapo mtatusamehe kwa hilo. Lengine ambalo nataka kusema pia ni miradi ile ambayo itaendelea hapa. Nimetangaza mambo ya mradi ule mpya wa emergency and accident wing ambao utajengwa in phases hapa mbele, ndio maana mtaona kumevunjwa hiyo nyumba ya kuhifadhi waliotuacha, pia itatoka hapo, inajengwa mpya. Afi mmeona huko nyuma hapo kutajengwa hospitali mpya. Tumeanzisha mradi mpya wa hospitali ambao wataanza kusajili wagonjwa. Sijui kama Kilifi Malindi mmeanza, bado ni Kilifi tu. EMR computers mpya zikifika hapa Malindi pia itaanza. Mnakumbuka wakati wa kampeni nilisema tutaacha mambo ya kuzunguka na vitabu. Kule Kilifi hospitali tumeanza kusajili wagonjwa. Ili ukisahau kitabu nyumbani, hakuna haja urudi kutoka Masangoni kama umefika Kilifi ukachukue kitabu. Rekodi zako zitakuwa kwa hospitali na utaweza kutibiwa, bora wewe unakumbuka namba yako ya kitambulisho, na kama huna utapiga simu nyumbani wakupatie, tutapata rekodi zako. Na pia tumeanzisha mtandao mpya umeanza Kilifi na utakuwa hospitali zote Malindi ikiwa moja hapo. Tutaweka sasa mashini maalum ambayo ukiingia kwa gate utatoa nambari yako ya kuhudumiwa kwa hiyo siku. Kwa hivyo hakutakuwa na maswala tena ya wewe utaingia saa 12 asubuhi hospitali alafu atibiwe mtu aliyekuja saa 5 kwa sababu anajuana na daktari ama nasi. Kila mtu atatibiwa kulingana na wakati aliokuja hospitali. Na kwa meza yangu pale hospitalini tayari nimeanza, wakati kishama kamilika ya Kilifi na utaleta hapa, nitaweza kuangalia kila hospitali kutoka kwa meza yangu ya ofisi. Ni wagonjwa ngapi wamefika Malindi leo, wa kwanza ameingia saa ngapi na ametibiwa saa ngapi ndio akaenda nyumbani. Kwa hivyo tutakubaliana madaktari kwamba ni lazima tuhudumie wananchi. Mimi nilichaguliwa na wananchi niwahudumie. Nyinyi sasa mna hudumu kwa hii county nikiwa nimewaajiri, na nyinyi pia lazima mhutubie wananchi. Kwa hivyo maneno ya watu kuzembea itabidi ishe. Maneno ya madawa, Mheshimiwa Amina ameongea na Mheshimiwa Mbei. Tuko na ugonjwa mara mbili ya madawa. Kwanza tumekuwa na shida na kupata madawa kutoka KEMSA kwa sababu wamekuwa na uhaba. Tumeagiza dawa za makilifi mahospitali zetu za milioni 400, tumepata za milioni 20 peke yake. Kwa hivyo sasa tunaangalia mahali kwa kununua madawa. Lakini mbali na hiyo, waheshimiwa najua wametaka, nimemwambia mimi na wewe chapa tu, lakini sasa ameshindwa kuichapa, mimi nitaichapa mwenyewe, si ndio? Kuna uzembe pia wa watu kuchukua madawa na kuuza. Kwa hivyo nyinyi pia kama wananchi mtabidi muwe macho hapo hospitali. Ukiona nasi ama daktari si wote, kuna wachache ambao wanaharibu wale wengine. Ukiona pale mtu anatoka na pakiti, uelewi hivi, wewe msimamishe. Ita daktari mwingine waambie hii pakiti mnajua endapi. Unless ni mgonjwa, hii daktari mwenyewe na amepewa dawa na wenzake ya kutumia. Lakini kama anatoka na boksi, kwani madawa ya kunywa kama mgonjwa anatoka na boksi nzima? Kwa hivyo mkue macho hata nyinyi. Hii si kazi ya gavana peke yake, si kazi ya wale madaktari ambao wanasimamia hospitali. Ni wajibu wa kila mwanakilifi kuhakikisha kwamba madawa yetu na vifaa vyetu vya hospitali vinasimamiwa vizuri na vinatunzwa. Katika sehemu nyingine za hospitali tumeanza pia kuleta vifaa pale Kilifi. Kuanzia katikati kuendelea mwisho wa mwezi huu tutafunga CT scan mpya, alafu tutaweka pesa tena tuweke hapa Malindi pia mpya, tafute MRI na tafuta wafadhili. Nimesema vyombo vya kusafisha figo tutaongeza vitanda vingine 10 hapa Malindi ama 12. Tuko na vitanda tayari kupitia wafadhili wetu wa serikali ya Hungary, na tumesema kila mtu ambaye bado kadi yake haijabadilishwa NHIF kwa ile mtindo mpya, kama unasafishwa figo, kama umeenda Tuafrika ama kule umezoea kwenda na umekatazwa, kujeni kwa hospitali zetu tutawafanyia, kwa sababu hakuna mgonjwa atarudishwa nyumbani mpaka huo mfumo uanze kufanya kazi vizuri. Umekubaliana? Mheshimiwa Amina ameongea kuhusu mambo ya security. Tumeongea na daktari hapa, chief officer, tumesema wiki 3 zijazo huko nyuma kule alikuwa anakaa Dr. Anisa kufunguliwe sasa gate, watu watapitia huko.
na kutajengwa nyumba nyingine kwa dharura haraka haraka kama hii. Watu wa methadone wote watatibua huko kando na warudi nao mlango huko nyuma, waache kusumbua wagonjwa hapa. Tumekubaliana hiyo mheshimiwa, itafanywa hivi karibuni. Kwa hivyo wewe nikirudi tarehe 15 kuanzisha ile mradi ambao utakuwa na wewe ya mabarabara, utaanza kuoda wale watu wako ambao wanakusumbua washikwe pale. Tutakuja hapa kuanzisha barabara mpya na mheshimiwa wiki 2 zijazo. Pia vile vile tumekubaliana mambo ya, tumefuatilia mambo mengi kule. Unajua watu wengi wakiona tumesafiri wanafikiri kama tukisafiri tunaenda tu kuangalia starehe ama kuangalia mambo mengine. Tumejaribu kuleta, nafikiri mumeona nilikuwa Italy tu juzi mwezi wa 6. Na tumefanya mambo mengi ambayo mambo ya afya, mambo ya utalii. Nilikuwa na mkutano moja kwa moja na waziri wa utalii wa Italia, na hivi karibuni tutaleta tour operators na vyombo vya habari kutoka Italy kuja kumarket utalii wetu hapa Kilifi na hasa Malindi, kwa sababu Malindi na Watamu najua ndio limekuwa eneo kubwa la watalii wa kutoka nchi ya Italy. Najua mmechoka na mnajua, na acha niachie hapo, nitakuja kuongea mengine zaidi nikirudi. Wacheni niwapongeze kwa kuja kwa wingi. Mungu awabariki. Mungu atupe nguvu tuweze kuendesha Kilifi yetu ipande cheo na iwe juu zaidi kushinda vile tulipata wakati tulichukua serikali. Asanteni sana, mbarikiwe sana. Yes. Asante sana Your Excellency the Governor. Naomba tusubiri kidogo. Asante, tunaomba picha ya pamoja na waheshimiwa pamoja na partners wetu. No, we are cutting cake first, then we do the group photo. So, yeah, sure. Haya. Tunawakaribisha Your Excellency the Governor, the Deputy CD, Fadhali Wives. Hiyo ni cake cutting ya groundbreaking ya the big project ambayo imeanza leo, Maternity wing in Malindi Sub-County Hospital, ambayo tumeipata kutoka kwa wafadhili wetu kutoka Italy. Haya, asanteni sana. His Excellency the Governor akimlisha keki ya appreciation kwa kutuletea mradi the Deputy Mission Ambassador in Kenya.
Ongeza sauti DJ kidogo. Asante. Now we are doing a group photo. Tafadhali naomba tusaidiane tuondoe hii meza. Tusaidiane kutoa hii meza tafadhali. Tutoe hiyo meza kwa haraka tafadhali, so that we can have that group photo ya waheshimiwa. Haya. Tusonge hapa mbele tafadhali. Your Excellency the Deputy Mission Ambassador. Excuse us, we are doing a group photo. Excuse me. We are doing a group photo, Your Excellency the Ambassador and your team. Let's move forward so that it can have a group photo. Thank you. Thank you. Tutaruhusu msafara wa gavana na wageni waweze kuondoka, alafu na sisi wengine tutafuata. Asanteni, tumefika mwisho wa hafla yetu. Alafu vile vile daktari anawatangazia kwamba tunaweza kwenda kudonate damu pale. Tunaweza kwenda kudonate damu. Kama uko hapa na uko na damu ya kutosha tafadhali